Hi friends, good evening. I am Dr. Anish. Today we will discuss a small topic of tumor lysis syndrome. For your better understanding, I will speak both in English as well as Malayalam. And at the end of the discussion, I will give you the key points which you can write for your exam. So, what is a tumor lysis syndrome? The answer to be written is like this. It is caused by the rapid destruction of large number of rapidly proliferating neoplastic cells. What exactly it is? നമ്മൾ സാധാരണ cancers, especially blood cancer, the keyword Burkitt lymphoma അല്ലെങ്കിൽ acute lymphoblastic leukemia, ALL, or other lymphomas, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. How we treat? Using some chemotherapeutic agents. ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ റാപ്പിഡ്ലി പ്രോളിഫറേറ്റിംഗ് സെൽസ് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. ഈ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷനാണ് ട്യൂമർ ലൈസിസ് സിൻഡ്രോം. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ആൻ ഓൺകോളജിക്കൽ എമർജൻസി. Usually you encounter this type of cases in a chemotherapeutic ward or ICUs where you give chemotherapy. So what are the characteristic features of tumor lysis syndrome? Four important points. One is hyperuricemia. Second one, hyperkalemia. Third one, hyperphosphatemia. Fourth one, hypocalcemia. മൂന്ന് ഹൈപ്പറും ഒരു ഹൈപ്പോയും നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഇൻഡിവിജ്വലായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൈപ്പർ യൂറിസീമിയ. നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ റാപ്പിഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റാപ്പിഡ്ലി പ്രോളിഫറേറ്റിംഗ് സെൽസ്. ക്യാൻസർ സെൽസിനെ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ ക്യാൻസർ സെൽ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അതിലുള്ള ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. അപ്പം യൂറിക് ആസിഡ് ഈസ് ആൻ എൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് മെറ്റബോളിസം. അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈപ്പർ യൂറിസീമിയ ഉണ്ടാകുന്നത്. വിച്ച് ഈ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ ബ്ലഡിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ cause damage to the renal tubules and eventually leads to renal failure. This is one of the important characteristic feature of a tumor lysis syndrome. Second important point is it can cause hyperphosphatemia. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ സെല്ല് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it releases the intracellular phosphate and it can cause a hyperphosphatemia. ബ്ലഡിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? യൂഷ്വലി ദിസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് കാൽസ്യം ഹാസ് എ റെസിപ്രോക്കൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ. ഫോസ്ഫേറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ കാൽസ്യം കുറയും, കാൽസ്യം കൂടുകയാണെങ്കിലും ഫോസ്ഫേറ്റ് കൂടും. നമ്മൾ ഹൈപ്പർ പാരാതൈറോയിഡിസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം കാൽസ്യം ലെവൽ കൂടുതലായിരിക്കും, ഫോസ്ഫേറ്റ് കുറവായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോ പാരാതൈറോയിഡിസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം കുറവായിരിക്കും, ഫോസ്ഫേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റെസിപ്രോക്കൽ depression, hyperphosphatemia can cause a hypokalemia. That is a reason for this metabolic abnormality. And this calcium and phosphate joins to form calcium phosphate, which in turn damages the kidney and exacerbate the renal failure, which is already caused by the elevated uric acid level. So the third point is hyperkalemia. That is, potassium will be elevated. Why? Because as you know, potassium is also a intracellular cation. So the destruction of cells can cause hyperkalemia, elevated potassium. Coming to the clinical features of tumor lysis syndrome. The clinical features are mainly because of the above mentioned metabolic abnormalities. The hyperuricemia and hyperphosphatemia can cause fatigue, nausea, and vomiting. Hyperkalemia, potassium is notorious to cause cardiac arrhythmias and heart failure and syncope. Tetany, as you know, and seizures are caused by low calcium, and sudden death may be because of hypocalcemia or hyperkalemia. This condition eventually leads to acute kidney injury or renal failure. Coming to the investigation, if you suspect tumor lysis syndrome, you have to do serum phosphate level, calcium level, uric acid level, potassium level, and also you have to do the renal function, serum creatinine, urea, and also you have to take an ABG to identify is there any metabolic acidosis. An important point I told you, Burkitt lymphoma is the commonest cause for tumor lysis syndrome. So in the case of Burkitt lymphoma, if you see that the uric acid level is
elevated and serum LDH is more than 1500, that is a predictor of a large tumor burden. And if you give chemotherapy to this patient, this can cause tumor lysis syndrome. So this is an additional point. Coming to the management, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൺകോ വാർഡിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പി യൂണിറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ you encountered a patient with hyperphosphatemia, hypocalcemia, hyperkalemia, and an impending renal failure. നമ്മൾ അതെങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക? It's a simple treatment. First and foremost thing is you have to hydrate the patient. Ask the sister to give IV fluids. What fluid you can give? You can give either normal saline or half normal saline. Half NS എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൊടുക്കാം. Usually you have to give around 3 liter per meter square, 300 milliliter per meter square. നമ്മൾ ഓൺകോ chemotherapy unit per meter square ലാണ് usually dose calculated per day. So you can have, basically you have to rush the fluid. You have to hydrate as much as possible. The second treatment is allopurinol. നമ്മൾ സാധാരണ ഗൗട്ട് എന്താണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക? How you treat gout? That is by giving allopurinol or febuxostat. Here also you can give allopurinol. You can give IV or oral. Around 300 milligram per meter square per day allopurinol. If allopurinol, the patient has got some allergy to allopurinol, you can give, or if the patient is having an impending or established renal failure, you can use febuxostat. Febuxostat നമുക്കറിയാം, we usually use to treat the gout. അപ്പം hydration, allopurinol or febuxostat അത്രയും കൊടുക്കുന്നു. You observe the patient and then reassess after 24 to 48 hours. അപ്പം എന്തൊക്കെ നോക്കും? Renal failure indicator, creatinine നോക്കും, uric acid നോക്കും. Still uric acid more than 8 ഉം creatinine more than 1.6 ആണെങ്കിൽ then that patient is still critical, then you have to treat further. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് വേറെ എന്തെങ്കിലും റീനൽ ഫെയിലിയറിന്റെ കോസ് ഉണ്ടോ, any obstruction, renal obstructive uropathy, എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടി you have to take a USG abdomen and rule out. For USG abdomen എടുത്ത് സ്റ്റോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. Otherwise, no cause is established, then you have to give one drug that is called rasburicase. That is a recombinant ureate oxidase, 0.2 milligram per kg IV rasburicase. Still, if there is no improvement, then you have to consider hemodialysis. Hemodialysis is an important aspect in this management. Emergency dialysis in order എപ്പോഴാണ്? 4 indication ആണ്. One, hyperkalemia. Always hyperkalemia is an indication for emergency hemodialysis. The second one is uric acid level more than 10 in spite of these measures. Then creatinine more than 10, that is acute kidney injury. Then phosphate level more than 10. Symptomatic hypocalcemia. ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. 3 10 uric acid, creatinine, phosphate more than 10, potassium more than 6, symptomatic hypocalcemia. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് you can initiate a hemodialysis. If it is not, if the patient is stabilized and uric acid is less than 8 and creatinine is less than 1.6, then you can continue safely with the chemotherapy. This is again regarding rasburicase. It's a recombinant urate oxidase. It's very effective, particularly in instance of renal failure. So coming to the exam point of view, tumor lysis syndrome. I'm telling the important points. So first one, what is tumor lysis syndrome? It is caused by the rapid destruction of neoplastic cells after chemotherapy. Second, salient features: calcium low, calcium മാത്രമാണ് അതിൽ low ഉള്ളൂ, phosphate elevated, uric acid elevated, potassium elevated. This can eventually lead to acute kidney injury or renal failure and metabolic acidosis. Third cause, commonly Burkitt lymphoma. ALL, other lymphomas, sometimes solid tumors. Then investigations, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ calcium, phosphorus, sodium, potassium, creatinine, ABG, uric acid level, like that. Coming to investigation, then 5, treatment. Key treatment is hydration, IV fluids.
ഡോസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ദെൻ അല്ലോപ്യൂരിനോൾ or febuxostat. If not improving, rasburicase. And finally, consider hemodialysis. So this discussion is from Harrison 20 edition, page number 524 or 29. Okay. If you are very confident in answers, you can mention the Harrison reference also. Gas കയറ്റുമ്പോൾ Harrison എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. Thank you.